of அதாவது ஒரு particular air இருக்கு அப்படின்னா at a given temperature. முன்னாடி humidity capacity பார்த்தோமா? For example, 10 degrees Celsius. 10 degrees Celsius is 7 molecules possible. Or I'm going to consider 15 degrees Celsius. What is the total vacancy or total water vapor it can hold? It is 10. Okay, what 10? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 water molecules, water vapor the air can hold. At which degree? At 15 degree. Yeah. But actually there are only 5 molecules. அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. எவ்வளவு அதால ஹோல்ட் பண்ண முடியும்? அதால 10 ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஆனா எவ்வளவுதான் அது பிரசன்ட்டா எவ்வளவுதான் இருக்கு? 5 இருக்கு அப்படின்னா this ratio is known as relative humidity. And what is the relative humidity now? In this case scenario, it is 5 by 10 na 1 by 5, that is 50%. Yeah, so the relative humidity in the case scenario, the relative humidity is equal to 50%. இன்னும் நான் வந்து இன்னும் 2 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? எத்தனை ஆட் ஆச்சு இப்போ? 7 by 10. எத்தனை percentage அது? Sure. 0.5. ஆமா 70%. Fine. அப்போ add on 7 by 10 சொன்னா this is relative humidity is equal to 70%. இந்த relative humidity is equal to 50%. ஏன் இத திரும்ப திரும்ப இந்த கேஸ் சினாரியோ வந்திருக்கு? ஏன்னா what is the chances of increasing relative humidity? Relative humidity எப்போ கூடும்? Whenever there is an increase in the water vapor. First case, relative humidity can be increased. The change in relative humidity, increase in relative humidity can happen in 2 ways. Okay, ரெண்டு மாதிரி என்னோட relative humidity அதிகப்படுத்த முடியும். ஒன்னு, எவ்வளவு தூரம் என்னோட வாட்டர் வேப்பர் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கோ என்னோட ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி கூடிக்கிட்டே இருக்கும். 5 molecules இருந்தப்போ it was 50%, 7 molecules இருந்தப்போ 70%, right? 8 molecules இருந்தா 80%. So first increasing the increase in water vapor. And how this could be made possible? By increasing the rate of evaporation. So through the process of evaporation, what we can do? We can add more molecules of water vapor. Second case, ரெண்டாவது எப்படி என்னோட relative humidity increase பண்ண முடியும்? What is the second way? That is by decreasing the humidity capacity. For example, இது 5 molecules எத்தனை இருக்கு? இப்போ 7 molecules இருக்கா? 7 molecules 10 ஓட பார்க்கும்போது தானே relative humidity 70. ஒருவேளை இதோட holding capacity 7 இருந்துச்சுன்னா 7 by 7 relative humidity என்ன? 100%. இல்லையா? So we can increase the relative humidity. வாட்டர் மாலிகுல் ஆட் பண்ணல, என்ன பண்ணோம்? the holding capacity குறைச்சோம். holding capacity எப்படி குறைக்க முடியும்? 7 எப்போ வரும்? 7 எந்த வேல்யூ? 10 degree Celsius humidity capacity டேபிள் எடுங்க. ஆமா தானே? அதுல 15 டிகிரி போடு. 15 டிகிரில 10 இடையில 15 டிகிரி செல்சியஸா இருந்தா 10 கிராம்ஸ். நான் அதை வந்து கிராமுக்கு பதிலா மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், வெயிட்னு எடுத்துக்கிறேன். now அப்போ 7 மாறணும்னா நான் என்ன பண்ணா போதும்? இந்த 15 டிகிரிய 10 டிகிரியா மாத்துனேன்னா அப்போ என்னோட relative humidity without changing the amount of water vapor, the relative humidity is been reduced down. So second case is possible when you lower down the temperature or when you cool the air.
So relative humidity of an atmosphere, the relative humidity of a parcel of air can be changed or increased in two aspects. ஒன்னு அதுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றது. அது எப்படி பண்ண முடியும்? இவாபரேஷன் அதிகமா இருந்தா அந்த மாதிரி பாசிபிள். அப்படி இல்ல வாட்டர் வேப்பர்ல எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னா what we can do when we can reduce the humidity capacity of the air by cooling the air. So in two aspects we can increase the relative humidity. It's ரொம்ப relevant. Why? This is forms the very basis of your condensation process. Third picture la zonal distribution of relative humidity. Zonal distribution of relative humidity. Okay, so I'm going to divide the entire latitudes into three important zones, that is 23.5 and 23.5. This is your tropical zone. Yeah. This is the very moist zone. And the temperature is hot and humid. The temperature of equatorial and your tropical region is hot and humid. So it experiences the moist zone. The next up to 66.5. Okay, here we can find that the moisture holding capacity increases. The meaning is there is a dry zone that is very much low and a moist zone. And this is very much moist. Again a dry zone, then a moist zone, where the relative humidity increases. In the picture la romba note panna vendiya vishayam enna theriyuma, even though it is very much moist zone equatorial, the southern hemisphere records the maximum relative humidity. And after 50 or after 66, there is always a downfall in your relative humidity. Relative humidity decreases because of the cold nature, cold air. Question. Sorry, this is maximum hot temperature. Temperature is very much high. Temperature அதிகமா இருந்தா warm air இருக்கும். Warm air na என்னோட humidity capacity அதிகம் and the rate of evaporation is also maximum. Therefore, the relative humidity is varying at a high. Northern hemisphere, southern hemisphere னு compare பண்ணும்போது why northern hemisphere the moist zone is relatively lower than the moist zone of southern hemisphere? Reason என்னவா இருக்கும்? Land domination. Okay, so land domination சொல்லும்போது the rate of evaporation decreases at a specific latitude due to dominance of land. அதுதான் அங்க ரீசனே தவிர்த்து இந்த கிராஃப் கொஞ்சம்
இதை விட இது கொஞ்சம் அதிகம். இந்த மாதிரி மட்டும் நோட் பண்ணிக்க. So there is a land dominated sphere, therefore the rate of evaporation decreases, thereby relative humidity position. This is the zonal distribution. Diagram done. Diagram. Now your key aspects. Key aspect. When the relative humidity is less than 100%, this air is known as unsaturated air. Unsaturated air. And the relative humidity is equal to 100%. 100%. Then this is known as your saturated air. Saturated air. And when relative humidity is greater than 100%, this is where your condensation begins. Condensation begins. Meaning, condensation in a gas format like a water vapor would be transformed into the liquid state. So water which is in the gaseous state is transferred into water in its liquid state. This is what condensation. The temperature at which saturation occurs is known as dew point. So எப்போ relative humidity 100% மாறுதோ இல்லனா எப்போ அந்த air saturate ஆகுதோ, meaning actual water vapor humidity capacity, total water holding capacity same மாறுதோ, that temperature is known as dew point.